Hi, hello, my dear students. Welcome to our channel Rajesh Biology, and I'm Rajesh MSc Zoology. Today, our topic is Zoology Grand Test, Practice Test 38. So, before starting the session, let me check is our session is started or not, and is our voice is clear or not first. Yeah, the session is just started now, and the voice is clear or not? And, yes, voice is also clear. So without any late, let's dive into the session with the first slide. Sorry, due to the some technical issues, 3 minutes I was late because I'm already announced the live session will be started at the 7:10. Okay, because it takes some time to prepare the slides. Um, Now here it is a promotional slide. We have a app రాజేష్ బయాలజీ యాప్ అనేది మనకి గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉంది. ఈ ప్లే స్టోర్లో ఉన్న ఈ యాప్లో మనకి కొన్ని ఫ్రీ టెస్ట్లు, ఫ్రీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఫ్రీ కోర్సెస్తో పాటు ఫ్రీ మెటీరియల్ ఉంది. అది ఫర్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఓన్లీ. ఫర్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ కంప్లీట్లీ. ఓకే, సో కొన్ని పెయిడ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, కొన్ని పెయిడ్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి. అవి కంప్లీట్గా వాల్యూ ఫర్ మనీ. సో students who are interested, they can join in that by paying some amount of money in that. Okay, so good evening Chinnu and Divyasri and Megan. Welcome Megana, welcome to our session. So here is the first question. Without any late, let's dive into the session. Excretion in Belanoglossus takes place through. Anybody give the answer? Expression. Then come to the next question. Enterobius vermicularis is also known as Enterobius vermicularis. Unit is called pinworm. Enterobius vermicularis is also known as what? Pinworm. Next, come to the third question. Which of the following is not characteristic feature of phylum Aschelminthes? Yeah, come to the question number one. Magana, you are wrong. It is not Protonephridia. Belanoglossus is under Hemichordata. Hemichordata has what? Hemichordata has proboscis gland, which helps in the excretion. So first one is screen is not clear. Same thing, Chinnu. First click on your screen. You can observe that settings button on the top right corner. If you click on that quality, go to the advanced, select 480 or 720 pixels, then it is clear to you. Come to the third question. Which of the following is not characteristic feature of phylum Aschelminthes? Which of the following is not characteristic feature of what? Aschelminthes. So if you observe bilateral symmetry, triploblastic animal, pseudocoelomate, all are the characters of Aschelminthes only. Incomplete elementary canal is wrong because incomplete elementary canal we can observe in the platyhelminthes, but from Aschelminthes complete gut is there. Come to the fourth question. Here match the column 1 with the column 2. Column 1 we are giving this angelfish, tree frog, sawfish and toad. On the column 2 Buffo, Hyla, Pristis and Pterophyllum. These are the things. Angelfish. Angelfish is scientific name, you know. Fourth question. Angelfish is also called Pterophyllum. The scientific name is what? Pterophyllum. Tree frog. Tree frog is Hydra. Okay, sorry, Hyla. Hyla is a tree frog. B2. A4 and B2, the right answer is automatically the second one, that is C3 and D1. Okay, so who are saying the right answer for this question? Yes, Magna, you are right. Fourth one is second. Come to the fifth question.
Statement 1. Lamprey belongs to the class Cyclostomata. Lamprey belongs to the class Cyclostomata. Correct, that is only. Cranium and vertebral column of Petromyzon are bony. Choose the correct option. Petromyzon is also related to that class only. But here there is no cranium, there is no vertebral column. So statement A is correct, but B is wrong. Yeah, Meghana, you are right. Okay, Meghana, sorry, it is Lakshmi Manti means Divyashri. You are right. Meghana says not clear. Do one thing, click on your screen. You can observe the setting button on the top right corner. Click on the settings button. Go for the quality. In that advanced, and select 480 or 720 pixels. Then it is more clear. Come to the 156. Sorry, the question number 6. The nymph of Periplaneta americana grows by molting about how many times? It is very, very important. Question it is. You should know about this. 13 moltings are there. 13 times it molts. Sixth one, it is not 14 times, it is 13 moltings. Okay, come to the seventh question. Identify the A, B, C, and D in the given diagram. So here, if you observe, there is some cells and there is a basement membrane. Okay, so here D is a basement membrane. Where it is a basement membrane, in fourth option only D is basement membrane. So automatically the right answer is 4. Very good, Divyashri. Uh, Cell membrane. A is cell membrane, B is nucleus, C is cytoplasm, D is basement membrane. Very easy question. Come to, yeah, Chandrika, you are right. Welcome to the session. And thank you so much to the students who are giving the like button to this session. They will definitely get the good marks. Come to the eighth question. Yellow, white, and reticular fibers are made up of. Yellow, white, and reticular fibers are made up of. White, yellow, and reticular fibers. Yellow elastic, yellow elastic. White collagen, white collagen. Reticular, reticulin, reticular, reticulin. So yellow elastin, white collagen, reticular, reticulin. Eighth one, fourth option is right answer. Very good. Come to the ninth question. Dense irregular connective tissue is present in, tendon and ligament are a type of dense regular connective tissues. Dense regular connective tissue example, tendon and ligament. Okay, so irregular dense connective tissue you can observe in yes, very good, Chandrika and Divyashri, that is a skin. Okay, now come to the 10th question. Aromatic amino acid is, it is from the biomolecules topic. You should know about the aromatic amino acids, very important concept it is. Yeah, who was saying for the 10th question? The right answer for the 10th question, who was saying? Nobody. Aromatic amino acid. Tyrosine is the aromatic amino acid. Tyrosine is the aromatic amino acid, and it is serine is alcoholic related amino acid, and methionine. This is a sulfur containing amino acid. Glycine is a neutral amino acid. Okay, so tyrosine is what? Aromatic amino acid. A complete ring is there. Come to the 11th question. Monomeric units is not available for. Monomeric amino acids are not available for what? 11th question. Monomeric amino acids are not available for. Yeah, who are saying Krupa Samuel. Very good, Krupa Samuel. Welcome to the session. For our presence, feel very happy. But monomeric amino acids
lipids. For lipids, there is no monomeric amino acids. Nucleic acid also monomeric amino acids are there. Monomeric acids are there like nucleic acid. What it is divided into the nucleotide and nucleoside. Nucleoside again divided into the pentose sugar and the phosphate. Okay, nitrogen base and the pentose sugar. So like that, monomeric acids are there, but for lipids there is no monomeric unit. Come to the 12th question. Yeah, very good. That is given by the Chandrika and Meghana. So, now come to the 12th question. Dash and dash constitute sucrose, which is a dash sugar. Sucrose is divided into. Sucrose is digested by the sucrase, right? It is actually non-reducing sugar. Glucose plus fructose together form the sucrose, and it is a non-reducing sugar. Okay, Sambasiva, welcome Sambasiva. Now come to the 13th question. Assertion. Cofactors play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme. Reason. Catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme. It is also from the biomolecules only, but the concept is enzymes. Yeah, the right answer for the 13th question is both are correct, and R is the correct explanation of assertion. Very good, Sambashiva and Ramesh. Welcome, Ramesh. Come to the 14th question. Formation of peptide bond during dehydration synthesis results in the loss of which molecule? Formation of peptide bond during the dehydration synthesis results in the loss of which of the molecule? The name itself indicates which is going to loss it is. It is a dehydration. Very good, Chandrika. Water is going to loss. Come to the 15th question. Which of the following set of coenzymes are nucleotides of vitamin niacin? Nucleotides of vitamin niacin. Vitamin niacin nucleotides. Yeah, it is NAD and NADP. NAD and NADP are the cofactors, coenzymes. Come to the 16th question. Trypsinogen is activated by an enzyme. Trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase. These all are the protein digesting enzymes secreted by the pancreas, which is a mixed gland, that are enter into the alimentary canal, that is guarded by sphincter of Woody. The opening is ample of water that is opens into the duodenum, and they all are in the inactive stage. They get activated by, yeah, very good, Chandrika and Krupa Samuel, enterokinase, which is secreted by the alimentary canal, the gut wall of the intestine. Come to the 17th question. Statement A. Bile secreted from the liver, pancreatic juice secreted from the pancreas, and the intestinal juice secreted from the intestinal epithelium are released into the small intestine. Statement B. Pancreatic juice and bile are released through the hepatopancreatic duct. Okay, so come to the 17th question. What they are? Both are correct or both are wrong, or one only correct? If one only correct, what is that correct statement? Actually, both are correct. Yes, very good, Sambasiva. Come to the 18th question. Fat is converted into diglycerides by the action of. You should say the right answer for this. Everybody should say the right answer for this because it is easiest question. As a biology student, as a NEET aspirant, it is very easiest question. You should say the right answer for this. Come to the 18th question. Nucleases, lipases, sucrase, lactase.
Yes, very good. Bansai, like Krupa Samuel and Ramesh, Samba Siva, Meghana, and Chandrika. You all are right. Very good. Lipase it is. Nucleages digest the this nucleotide nucleosides like RNA DNA. Nucleages digest the RNAs, DNAs, RNA DNA. Sucrose. Sucrose is not a enzyme, it is a sugar. Sucrose is converted into glucose plus fructose by the sucrase. Lactase is a milk digesting enzyme, milk protein digesting enzyme. Come to the 19th question. Residual volume. You should know this residual volume RV is equal to, it is the volume which is remain within the lungs after forceful expiration. After forceful expiration also some amount of volume is present within the lungs, that is called residual volume, that is 1100 to 1200. Very good. And you should arrange all these in one order in the examination time also. That's why I created one simple um, code. You know, song is there, Teri, Mary. So here T means tidal volume, expiratory reserve volume, and residual volume, and inspiratory reserve volume. Okay. So here it is the order. TV is a very least 500 ml only. Expiratory reserve volume is 1000 to 1100. RV is 1100 to 1200. IRV is 2500 to 3000 ml. So Teri Mary song, if you know, automatically you can know the values and the arrangement also. Come to the question number 20. PO2 in oxygenated blood is. So the students who like this code, you can give the like. Question number 20. Yes, the right answer is 95 mmHg. PO2 in oxygenated blood is 95 mmHg. It is also very easy technique. Yeah, thank you. One person likes this. 7% are liking this. Come to the question number 21. You know, 40 mmHg is the least value of PO2 and PCO2 also. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడైతే తక్కువ ఉంటుందో అక్కడ 40 mmHg. లైక్ అట్ ద సైట్ ఆఫ్ ద tissue spaces, PCO2 is 45 mmHg. In deoxygenated blood, PCO2 is 45 mmHg. In oxygenated blood, PCO2 is 40 mmHg. In alveolar site, PCO2 is 40 mmHg. Between these two only. Okay. PO2 is also 40, 95. Come to the question number 21. The right answer is asbestos. Occupational respiratory disorder, asbestos. Okay. And come to the 22. Yeah, very good. 21 3. 22. Neutrophils and monocytes differ from each other in all of the following except the shape of their nuclei in mature form, their contribution to total WBC content of blood, their mode of action against foreign organisms, their cytoplasmic contents. Except one, the remaining all are similarities. Yeah, Varshita Gaud. Varshita Gaud, do one thing. Click on your screen. You can observe the setting symbol on the top right corner. Click on that setting symbol. Select the quality. Maybe it is in 144 megapixels. So go for the advanced settings, and in that quality advanced, select 480 pixels or 720 pixels. So then it is more clear. Question number 22 is the right answer is 22 is 3. Their contribution, very good. Neutrophils are more in number. Excellent. 22 2. 23. Who says that first? Meghana. Excellent, Meghana. Come to the 23. Chordae tendinae in the heart are. Chordae tendinae, there is another name for chordae tendinae, that is heart strings. హార్ట్ స్ట్రింగ్స్. తెలుగులో అనే ఒక మూవీ ఉంది, మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు. త్రివిక్రమ్ దాస్ సినిమా చూసే ఉంటారు మీరు. అందులో
నితిన్ ఒక సిచ్యువేషన్లో విండోని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వన్ స్టిక్ అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వన్ థ్రెడ్. ఒక తాడు ఒక స్టిక్తో ఒక విండోని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాడు. యాజ్ లైక్ దట్ విత్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ ఆల్సో దేర్ ఈజ్ ఏ వన్ ఆర్ ఫ్యూ sticks are there which connect the walls with the ventricle musculature, that is chordate and heart strings. 23, the right answer is connection between the cuspid walls and the papillary muscles of ventricles. Very good. 24th question, osmoreceptors in the body are activated by change in. Osmoreceptors in the body are activated in the change blood volume, body fluid volume, ionic concentration, or all of these. Which is going to change the osmoreceptor activation, like they get activated osmoreceptors. It is very easy. And yes, 24, very good, all of these. Who says the right? Chandrika and Meghana, very good. Come to the 25th question. Excess bile salts and pigments in urine indicates. 25, I think in the last class only we discussed about the disease. Bile salts and bile pigments, their excess secretion result in the, which is not a disease, but yes, very good Chandrika, it is a jaundice. It is a symptom. That means the liver is not working properly, like that. Come to the 26th question. And today in Telegram channel I was posted on PDF which is important, like mind maps related things. It will be useful for our revision. We have only 5 days time. Okay. And 100 members దాకా జాయిన్ అయ్యారు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో. సో లైవ్ సెషన్ అయిన తర్వాత ఒక 5 క్వశ్చన్స్ నేను పోస్ట్ చేస్తాను ఎవ్రీడే. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. ట్రై టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్స్. కమ్ టు ద 26th question. Assertion, pectoral girdles occur in the shoulder region. Reason, pelvic girdles occur in the hip region. Okay. Yeah, 26th 2 you are saying pectoral girdles present in the shoulder region only, Chandrika. Both are correct, but it is not correct explanation. Okay, come to the 27th question. Which part can be easily felt as the high point of shoulder? High point of shoulder. Sternoclavicle joint, acromion clavicular joint, or glenoclavicular joint, or superior angle of scapula. Yeah, you are saying sterno. Lakshmi Maganti, that means Divyashri and Meghana, you are saying. Okay, 26th one. 27th right answer. Yes, Meghana says 1. Actually, sternoclavicular means here it is the sternum. Sternoclavicular region is not a lower region. If you observe, the acromion is the highest region. You know, this type of structure is there. This is called acromion. From here the clavicle there, which is connected with the sternum. So here it is the top highest acromion clavicular joint is the high point of the shoulder. This is the acromion process. I think it is visible to you. Option 2 is the right answer. Come to the 28th question. And I forgot to explain about our app. మనకు ఒక యాప్ ఉంది. ఆ యాప్లో చాలా స్టడీ మెటీరియల్ ఉంది. మోర్ దెన్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. 1 lakh కన్నా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద బయాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బాటనీ, జువాలజీ 4 సబ్జెక్ట్స్ నుంచి కవర్ అవుతున్నాయి. అండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి, టాపిక్ వైజ్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి, మెటీరియల్ ఉంది చదువుకోవడానికి అండ్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి బిట్స్ ఉన్నాయి. మెటీరియల్ కమ్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అండ్ ఓన్లీ ద ఎంసీక్యూస్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. గ్రాండ్ టెస్ట్లు పెడుతున్నారు ప్రజెంట్. అలా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ సెషన్స్ అని చెప్పేసి డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి ఉన్న గ్రాండ్ టెస్ట్లు అన్నీ కూడా ఐ జస్ట్ stored in our app Rajesh Biology. You can download this and you can utilize all the material which is available in our app Rajesh Biology. And physics videos kuda nenu ivala upload chestanu oka rendu. Okay, come to the 28th question. Speed of propagation of an action potential can be determined by which of the following factors? మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఒకవేళ మన ఎంపీసీ వాళ్ళు ఉన్నా కూడా లెట్ దెమ్ నో అబౌట్ అవర్ యాప్.
ఇక్కడ ఈ యాప్లో జేఈ మెయిన్స్ పేపర్స్ కూడా అప్లోడ్ చేశాను, అడ్వాన్స్ పేపర్ అండ్ మెయిన్స్ పేపర్స్ కూడా. కమ్ టు ద 28th క్వశ్చన్. Yeah, speed of propagation of an action potential can be determined by which of the following factors? All: diameter of an axon, presence of or absence of myelin sheath, temperature, everything is going to determine the speed and propagation. Very good, Lakshmi and Sambashiva, Meghana, very good. Come to the next question, 29th question. The transparent lens in the human eye is held in its place by the సెన్స్ ఆర్గాన్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో సెన్స్ ఆర్గాన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. లిగమెంట్ అటాచ్డ్ టు ద సిలియరీ బాడీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ వర్షిత. ఐ థింక్ నౌ ద స్క్రీన్ ఈస్ క్లియర్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. చంద్రిక ఓల్డ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కాదు, కొత్త టెలిగ్రామ్ ఛానల్. రాజేష్ బయాలజీ 1 అని సెట్ చేయి. లేదు రాజేష్ బయాలజీ అని సెట్ చేస్తే 2-3 కనిపించవచ్చు. మన యాప్ లోగో ఉంటుంది. నేను నీకు ఇప్పుడు డిపి కూడా చూపిస్తాను నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో. ఓకే, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. The question number 29. Yes, here is the 30. Here it is. These two are the previous questions. HCG functionally similar to the LH. Okay, the hyposecretion of which hormone leads to the loss of sodium and ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. Yes, thank you, Varshita. Now come to the question number 30. The hyposecretion of which hormone leads to the loss of sodium and water through urine, hence lowering down the blood pressure? Hyposecretion of which hormone leads to the loss of sodium and water? You know, aldosterone. Aldosterone is secreted from the adrenal cortex. Aldosterone main function is to absorb the sodium. Of course, along with the sodium, water is also reabsorbed. If that aldosterone is not secreted properly, the sodium is not absorbed, water is also not absorbed along with that, so blood volume is decreases. Due to the lower amount of sodium ions, blood pressure is also decreases. So that is the adrenal cortex. Very good question it is. Great question. HCG is functionally similar to the LH only. So the same questions are there, but with the question numbers I kept here. Okay, I also forget how it is. Now come to the question number 32. Study the flowchart and name the hormones labeled as A, B, C and D. Yes, 31, 1, 32. Hypothalamus is going to stimulate the pituitary by secreting what? It is not gonadotropin, releasing hormone and inhibiting hormone. These two hormones only secreted by the hypothalamus. With releasing and inhibiting hormone only, it controls the pituitary. That means master gland it controls. That's why hypothalamus is master controller. And pituitary gland releases the remaining all hormones which stimulate the remaining glands. Now here it is Leydig cell stimulating hormone is LH and Sertoli cell stimulating hormone is FSH. So Leydig cell stimulated by the LH and it secretes the testosterone. So the right answer is testosterone is nothing but the androgen. So come to here, the 32 right answer is 2. Gonadotropin releasing hormone, LH, FSH and androgen. Very good, Lakshmi Maganti and Meghana and Varshita. Excellent. Come to the question number 33. మన యాప్లో ఓన్లీ మెటీరియల్స్ మాత్రమే కాదు, వీడియో లెక్చర్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అన్నీ ఫ్రీగా ఉంటాయి. ఈ టాపిక్స్ అయితే కవర్ అయ్యాయి. జెనెటిక్స్, బాడీ ఫ్లూయిడ్ సర్క్యులేషన్, ఆన్లైన్ క్విజెస్, బ్రీతింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, యానిమల్ కింగ్డమ్, డైజెషన్ అండ్ అబ్సార్ప్షన్, ఇవైతే కంప్లీట్ అయ్యాయి. సో స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దే కెన్ డౌన్లోడ్ అండ్ వాచ్ ఆల్ దీస్ వీడియోస్. 33 question number. Kidney, heart and gonads are formed from ectoderm, endoderm, inner cell mass and mesoderm. యాప్ ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు ఒకరు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దెమ్. ప్రియా తుమ్మేటి హోమప్రియ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రియా.
for downloading the app, and you never feel regret about the app because ఆ యాప్ని ఆ విధంగా డెవలప్ చేస్తాం. ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి, ఫ్రీ ఆన్లైన్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి, ఫ్రీ వీడియో లెక్చర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ కొన్ని పెయిడ్ కోర్సెస్, కొన్ని పెయిడ్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి. వాల్యూ ఫర్ మనీ అవి. అది ఎంతో ప్రైస్ కూడా పెట్టలేదు, చాలా తక్కువ ప్రైస్ పెట్టాను. కమ్ టు ద 33, ద క్వశ్చన్ ఈస్ మీ స్టోర్డ్. Yes, 33, 4. Very good, very good. Come to the 34th question. Lakshmi, Shankar, Meghana, and Sambasiva, Ramesh. Everybody right. Come to the next question, 34th question. Progestogen only pill is commonly referred as. Only progestogen. నేమ్ రాజేష్ బయాలజీ ఓన్లీ. హర్షిత, ఇంకో మన లోగో కూడా ఎక్కడే ఉంది, యాప్ లోగో పెట్టాను ప్రతి స్లైడ్లోనూ పైన, ఎవరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. ఇదే మన యాప్ లోగో, ఇదే మన యాప్ పేరు కూడా. సో డౌన్లోడ్ చేసినట్లయితే కనుక మీకు అందులో పోల్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటాను, లేదంటే క్విజెస్ కండక్ట్ చేస్తుంటాం. అందులో నేను ప్రతిసారి క్విజ్ కండక్ట్ చేసేదానికి ముందు ఈ మన యూట్యూబ్ లింక్ని మెసేజ్ చేస్తాను, పర్సనల్ మెసేజ్. మీకు ఏదైనా మీ ప్రిపరేషన్లో ఎప్పుడైనా డౌట్ వస్తే ఏ క్వశ్చన్కి అయినా సరే, ఆ క్వశ్చన్ మీరు ఫోటో తీసి నాకు డైరెక్ట్గా మెసేజ్ చేయొచ్చు. వితిన్ 24 hours నేను దానికి రెస్పాండ్ అవుతాను. ఓకే, అది ఒకవేళ వేరే సబ్జెక్ట్ అయితే కనుక అప్పుడు నేను వేరే సబ్జెక్ట్ సార్ని కూడా కన్సల్ట్ చేసి నేను ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకుని మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. కమ్ టు ద 34th క్వశ్చన్. బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. మినీ పిల్ ఆర్ మైక్రో పిల్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్. ఓన్లీ ప్రొజెస్ట్రాన్తో మేడ్ అయ్యింటే దాన్ని మినీ పిల్ లేదా మైక్రో పిల్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. 35. Balancing selection promotes. Balancing selection promotes what? Heterozygotes. Come to the 36. So yes, an యాప్లో ఈ ఎన్టీఏ నీట్ అభ్యాస్ 70 టెస్ట్ పేపర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 70 టెస్ట్ పేపర్స్లోనూ ఒకటి 2022 నీట్ ఎగ్జామినేషన్ పేపరే. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బాటనీ, జువాలజీ మొత్తం 200 క్వశ్చన్స్ నీట్ 2022లో పెట్టిన ఎగ్జామ్స్ అన్ని, ఆ ఎగ్జామ్స్లో పెట్టిన అన్ని క్వశ్చన్స్ని తీసుకొచ్చి ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టాను. అది ఒకటి ఉంది. అలానే 2023లో మీరు రాయబోయే ఎగ్జామ్ ఎలా ఉండొచ్చు అని మా కొలీగ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో పెట్టిన క్వశ్చన్స్ని సెలెక్ట్ చేయించి ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. 2023 గెస్సింగ్ పేపర్. అందులో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయో ఖచ్చితంగా ఒక 10 మార్క్స్ దానికన్నా ఎక్కువే వస్తాయి మీకు ఫైనల్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్లో. అలా 2023 మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఇవి రెండు ఉంటాయి. వీటితో పాటు ఇంకా 70+ టెస్ట్లు ఉంటాయి. అవన్నీ కలిపి ఓన్లీ 100 రూపీసే, అంటే ప్రతి టెస్ట్కి లెస్ దెన్ 2 రూపీస్ అనమాట. సో ఇది వాల్యూ ఫర్ మనీ. స్టూడెంట్స్, మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇది ఇందులో జాయిన్ అయ్యి ఈ టెస్ట్లు అటెంప్ట్ చేసి మీ స్కోర్ని, మీ ప్రాక్టీస్ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. నో నీడ్ టు బబుల్, అంతా జస్ట్ బై క్లిక్ చేయడమే ఉంటుంది. 36th క్వశ్చన్. The ancestors of man who used hides to protect their body were, very easy question it is, Neanderthal man. 37th question. Yeah, who gives that 36th? Homo erectus is wrong. Homo erectus is wrong. It is Neanderthal man who used to protect their bodies from the hides. Homo erectus అంటే జావా మ్యాన్ అని చెప్తాం. he probably ate meat తిన్న వాళ్ళని చెప్పేసి చెప్తాం. హోమో హెబిలిస్తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువ క్రేనల్ కెపాసిటీ 900 cc వరకు ఉందని చెప్పేసి చెప్తాం. బట్ హోమో హెబిలిస్ అంటే కాస్త తక్కువ cc బ్రెయిన్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఫస్ట్ హోమినిడ్గా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు అలా. బట్ he used to eat fruits only. Come to the 37th question. The right answer is NH3 protein, carbohydrate and nucleic acid. 37.3. That is not given. Yeah, Meghana. Thank you for remembering me to continue the quiz. I also don't have much time. Darwin judged the fitness of an individual by. Darwin judged the fitness of an individual by the ability to defend itself, strategies to obtain food, number of offspring, dominance over the other individual. Actually, Darwin's opinion about the fitness is reproductively fit. So, number of offsprings only. Come to the 39th question. Yeah, it is not dominance over other. It is the reproductive fitness, number of offspring. 39th question. So, some bacteria are able to grow in streptomycin containing medium due to what? Due to the natural selection.
Why it is? Because of natural selection. Bacteria able to grow in streptomycin containing medium. Come to the question number 40. ఈ యాప్లో ఈ స్లైడ్లో మీకు మన యాప్లో ఉన్న ఫ్రీ టెస్ట్ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి అనేది కూడా చూపిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వర్షిత గౌడ్, యూ జస్ట్ డౌన్లోడ్ ద యాప్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్. సో మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ అప్పర్ కార్నర్లో ఉన్న 3 బార్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఒక సైడ్ మెనూ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ సైడ్ మెనూలో 4th ఆప్షనే ఫ్రీ టెస్ట్. ఇప్పుడు మోర్ దెన్ 20 టెస్ట్లు ఫ్రీగా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. మీరు మీకు నచ్చిన కాన్సెప్ట్ మీద క్లిక్ చేసి ఫ్రీ టెస్ట్ని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి క్వశ్చన్కి 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ ప్రతి క్వశ్చన్కి 4 మార్క్స్ కూడా. అండ్ ఒక నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది ప్రతి క్వశ్చన్కి. దాని పక్కనే టైం రన్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ ఆ టైం పక్కన ఒక ఐ బటన్ ఉంటుంది. ఐ బటన్ ఎందుకు అంటే మీరు ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ దగ్గర మీ టైంని వేస్ట్ చేసుకోకూడదు అనుకుంటే కనుక యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఐ కలర్ బటన్. ఓకే, ఐ బటన్ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు. So when you click on that I button, it is selected for the review. When you submit the examination, it just show you how many questions you selected for the review. రివ్యూ కోసం ఎంత సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అని. మీరు అది క్లిక్ చేసిన వెంటనే రివ్యూకి సెలెక్ట్ చేసుకున్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా పర్పుల్ కలర్ బటన్తో కనిపిస్తాయి. మీరు ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే రెస్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ మీరు డైరెక్ట్ చేయబడతారు. ఆఫ్టర్ సాల్వింగ్, ఇఫ్ యూ సబ్మిట్ ద ఎగ్జామినేషన్ based on the time, it will calculate our score and it will compare with the previous students marks also, and it will give you the rank and your marks along with the solutions and which type of questions you attempted in a confident manner, which type of questions you are weak, everything it will analyze with an artificial intelligence. It is really amazing experience. You can feel after downloading the app by attempting the free test. So it is look like this. Come to the question number 40. Thank you for watching the video. And the question number 40 right answer is A is not correct, but R is false. Very good, very good. Who says? Lakshmi Maganti and Meghana Sambasiva. Excellent. Thank you so much. Come to the question number 41. Choose the incorrect statement about HIV. Actually, MALT అనేది more than 50% ఉంటుంది. మరి 90% దాకా MALT ఏమి ఉండదు. కాబట్టి A అనేది రాంగ్. Come to the 41. Choose the incorrect statement. AIDS is caused by human immunodeficiency virus, right? And it is belongs to the group of viruses called retroviruses, right? It is genetic material is ssRNA and genetic material is dsRNA. So in this, the right answer is given by the option 4 is actually the right answer for the 41 question number. Swarupa, very good Swarupa, you are right. And before that only Lakshmi Maganti gives that answer, very good. So it is ssRNA, not dsRNA. It is only the incorrect. 42 question number. Mark the odd one. Pairs, patches, spleen, lymph nodes and thymus. 42. For 42 Swarupa, you are good, you are right. That is thymus. Actually it is an endocrine gland, but the remaining all are the completely immune organs. Come to the 43. The largest immunoglobulin IgG. Immunoglobulin is what? 43. Largest immunoglobulin. You know immunoglobulins are of 3 different types: monomer, dimer, pentamer. Monomer, dimer and pentamer. Here both are given like this, IgG and IgG. So I'll make it IgG instead of what we will do, IgE. Okay. So for 43 you are selecting what? 43 one IgA. No, you should know that A is a dimer. Okay. And IgG, IgD, IgE are monomers. Monomers are look like this. And IgM is pentamer. Pentamer is look like this. So it is the largest one. How to remember this IgM? Simple. 3 dots, 5 dots are there. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. మీకు ముగ్గులు వేయడం వస్తే కనుక చుక్కలు కలపడం చాలా ఈజీ. 5 చుక్కలు, 2 వరుసలు, మధ్యలో ఒక చుక్క, అది M. ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ పెంటామర్. ఇక అన్ని సిలబస్ తెలుసు కదా మీకు, DEG అన్ని ఈలా వస్తూ ఉంటాయి. అవంతా కూడా ఒకటే మోనోమర్. ఓకే, ఏ వచ్చేసి మిగిలిన ఆడ్ వన్, దట్ ఈస్ డైమర్. కమ్ టు ద 44. The term aquaculture means
Students who like this type of code, please give one like. Come to the question number 44. The term aquaculture means Indian fisheries, aspergillus or marine fisheries. Aquaculture means both actually, Indian fisheries and marine fisheries. Inland, sorry, not Indian. It is inland. దేశభక్తి బాగా ఎక్కువైపోవడంతో inland కూడా Indian గా కనిపిస్తుంది నాకు. Come to the 45. Restriction enzyme belongs to largest class of enzymes called 44 4 and the right answer is 4. 45. Yeah, very good. Nucleases, and that is first given by the Swarupa and Meghana and Varshita Divyashri. Very good. Come to the 46th question. Rupa Mahesh. Welcome, Rupa Mahesh, after a long time. Welcome to the session. Thank you for your presence. How long is the recognition sequence of the first restriction enzyme is isolated? 6 base pairs or 7 base pairs or 5 or 8? Isolated is yes, 6 base pairs. Very good. Everybody knows this. Come to the 47. Swarupa and Varshita, you are right. 47. Agarose extracted from seaweeds find use in. Agarose extracted from the seaweeds find use in gel electrophoresis or spectrophotometry or tissue culture or PCR. You know, it is agarose extracted from seaweeds find use in gel electrophoresis. Agarose gel electrophoresis actually. Okay. Now come to the 48. Beta carotene is the principal source of vitamin. Which vitamin? Beta carotene. Okay, beta carotene. I think you already know this beta carotene. Carrot, which is related to the cornea, retina, and retina rhodopsin. That rhodopsin, it is retinol, that is related to vitamin A. Carotene, carrot, eye, retina, rhodopsin, retinol, and vitamin A. Come to the 49th question. The scientist associated with the development of golden rice is very important question. It is 49th question. I think you should you already know about this. Ingo Potricus and Peter Bayer, Norman Ernest Borlaug, Nathan and Watson Crick. 49th question. I'm expecting the answer for the 49th question. And last but not least, 50th question. As per our YouTube tradition, the students who are giving the answer for last question, they will definitely get good marks in the next examination, final examination. Even though your answer is right or wrong, if you attempt this 15th question, last question, you will definitely get the good marks. That is our YouTube tradition. So don't neglect the last question. Last but not least, so Norman Ernest Borlaug, the scientist associated with the development of golden rice, are. Come to the question number 50 also. Please try to give the answer for the question number 50. Yes. Both I am going to tell you at a time. Both I will tell you at a time. In history of biology, Human Genome Project led to the development of. Yes, it is bioinformatics. Correct. Superb. But come to the question number 49. It is not Norman Ernest Borlaug. The right answer is Ingo Potricus and Peter Bayer are the reason associated with the development of golden rice. Option 1 is right answer. Okay, question number 49. You should know about that. He is none other than this Ingo Potricus and Peter Bayer. So this is about today's session. Thank you so much for all the students like Meghana, Divyashri, Varshita Gaud,
Swarupa. I may forget some names, but forgive me because of I forgot some names to mention. Rupa Mahesh and Evarshita Gaud, Sambasiva, Chandrika, everybody, thank you so much for attending and make this session successful with your presence and active participation. So we will meet tomorrow with a new topic, new grand test. Thank you so much.